Kimberly. Hello, can you hear me? I can't hear you. You have to. Yeah, but you're sounding, can you hear me now? Yes, I can. So I can't hear you very well. It sounds very staticky. Well, this is a problem. We are in a situation where this is the best we can do at the moment. Sorry for that. Okay, well, we'll see how that works. I don't know how it will be, but we'll try. First of all, are you well? Yes, thank you very much. There is one warning. We have to slow down the pace because between when you finish the sentence, I have to wait maybe 1 second or two in order to give the translation. Otherwise, there is a sound clash with the mic and the speakers. Oh, okay. Yeah. Okay, thanks. We have to pace it, how do you say? We have to slow down a little bit. That's it, basically. Okay. So we'll see, because I prepared a presentation for about 45 minutes, so it might be that we don't get through it all. No problem. Whatever you can offer, I'm sure it will be absolutely wonderful. Okay, thank you. You see, the echo problem is because of the mountains, you know. They are in Cortina and they're very close by. I don't know if you can see them. Can you show them? Can you show her? A little bit of the mountain. We are absolutely close to them. Oh, beautiful. Very beautiful. Thank you. Gorgeous. This is not the best view in Cortina, but the mountains are there. We're surrounded by mountains. And one day I'm sure you'll be able to come here and beautiful. Your family. I love it. And Griffin and everybody. Wonderful. Ogni tanto poi mi appaiono delle cose, io clicco blu e va bene oppure non tocco niente come possiamo invitare le persone? Yes, please. So I have to apologize to the public because of the sound problem. So forgive me if I speak Italian for a few seconds. Oh, no, that's fine. No problem. Allora, mi scuso, ma abbiamo un po' di problemi di ritorno di audio e quindi non sarà al passo a cui siete abituati o al passo che abbiamo avuto ieri, ma sarà un po' più spezzata la traduzione. Mi scuso per questo, ma facciamo il meglio possibile. Can you see me now, Kimberly? Yes. Okay. So I have the great pleasure to introduce Professoressa Kimberly Schonert from British Columbia University until last year, and now from Illinois Chicago University. So Professoressa Kimberly is considered the most, la Professoressa Kimberly, scusate, I was talking English to them, sorry for that, I'm at this stage. Allora, scusate, ma ho il piacere e l'onore di presentarvi la Professoressa Kimberly, che ha insegnato alla British Columbia University SEL, quindi Mindfulness, apprendimento sociale emotivo, per 32 anni. Dopodiché dall'anno scorso si è trasferita a Chicago, adesso insegna all'Università di Illinois in Chicago. Quindi adesso è a Chicago. What's the time in Chicago now? Kimberly? Yes, I can hear you. What is the time in Chicago right now?
Oh, it's 10 a.m. 10 a.m. Okay. And then So when it's is a your 7-hour difference. And when is your wedding? Oh, we have to leave at 11:30. Allora, è impegnata in un matrimonio, non entro nei dettagli, quindi alle 11:30, quindi alle 6:30 deve partire, quindi gentilmente, gentilissimamente ci concede un'ora del suo tempo prima di un matrimonio. Vestito, potete immaginare. Thank you so much. We very much appreciate it. Thank you. And we can start if you like. Oh, okay. So I just have to say, so sometimes I can't hear you that well, so I'll just let you know if I can't. So I'm going to share my screen and we'll go from there. Let me just, can everyone see the screen? Yes, we can. Oh, wonderful. So, good morning. Well, good afternoon, everyone. So wonderful to be here with you today. Benvenuti, è un vero piacere essere qui con voi oggi pomeriggio. And I'm sorry I can't be there in person because it looks like a beautiful setting and a wonderful group of people. Mi dispiace di non avere la possibilità di essere oggi qui con voi perché sembra un gruppo di persone fantastiche in una location fantastica. So the title of my talk is Contemplative Science Goes to School, Promoting Children's Empathy, Kindness, and Compassion in School through Social and Emotional Learning and Mindfulness. Il titolo della presentazione della professoressa Kimberly è il seguente: le scienze contemplative vanno a scuola, e qui c'è il doppio senso ovviamente, promuovendo l'empatia, la gentilezza, la compassione dei bambini nella scuola attraverso l'apprendimento sociale ed emotivo, SEL, da questo momento in poi si chiamerà SEL, Social Emotional Learning, e ovviamente a cortina mindfulness, la mindfulness. Thank you. Wonderful. So the questions that we're going to discuss now are going to be why now, what now, what is social and emotional learning or SEL, what is the Mind Up program, and what is the research on Mind Up? Ora, i temi che affronteremo oggi pomeriggio sono i seguenti: perché ora, che cosa fare ora, che cos'è l'apprendimento sociale emotivo, SEL, che cosa è il programma del Mind Up e quali sono le ricerche che riguardano questo preciso programma. So this first part is really going to be about educating the heart and social and emotional learning. Why now and what now? Quindi la prima parte è quella che riguarda l'educazione del cuore, l'apprendimento sociale emotivo, perché ora e che cosa facciamo ora. So what we know from the pandemic is now is the time to promote the resilience and well-being of students and educators. Quello che sappiamo a causa della pandemia è che adesso è il momento di promuovere la resilienza e il benessere per quanto riguarda gli studenti e anche gli educatori, gli insegnanti. And you don't have to read all of this, Renato, but just to really emphasize that we know that the pandemic has caused stress, worry, helplessness, and social and risky behavioral problems among children and adolescents. Allora non c'è bisogno che io vi traduca tutto questo, i danni, i risultati della pandemia, gli effetti della pandemia sono chiari, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi e gli adolescenti, quindi lo stress, la preoccupazione, la disperazione, il rischio di comportamenti gravi per quanto riguarda i ragazzi, questo e non solo i ragazzi, questo è evidente a noi tutti. And we know that we've seen worldwide increases in stress and mental illness in children and youth. Quello che abbiamo visto nel mondo è l'aumento dello stress e del disagio mentale per quanto riguarda i ragazzi e i giovani. For example, we've seen a 50% increase in depression and a 50% increase in anxiety. Abbiamo visto un aumento del 50% per quanto riguarda la depressione, del 50% per quanto riguarda i problemi connessi con l'ansia. And we know that the increased stress can have a negative effect on the brain.
E sappiamo che lo stress può avere degli effetti negativi sul cervello, sullo sviluppo del cervello. Something we call toxic stress. Ed è il termine che usiamo è lo stress tossico, toxic stress. And we know that it can impair children's ability to self-regulate. Quello che sappiamo è che questo stress ha la capacità di inibire l'autoregolazione emotiva e non solo, anche per l'apprendimento, nei giovani e nei ragazzi. And particularly, we know that stress can interfere with a healthy development of something we call the prefrontal cortex. In modo particolare, le neuroscienze ci dicono che questo ha a che fare con lo sviluppo della corteccia prefrontale, i danni alla corteccia prefrontale. But we do know, oh, sorry, Renato, couldn't hear. But we know adult support can be protective. Noi sappiamo che il supporto degli adulti è fondamentale, protettivo, importante. However, we also know that stress can be contagious. Sappiamo anche che lo stress è contagioso, Like all emotions can be contagious. così come tutte le emozioni possono essere contagiose. In a research study that we conducted at the University of British Columbia, we examined stress contagion in the classroom. Hanno fatto una ricerca, uno studio per quanto riguarda la contagiosità dello stress in una scuola in British Columbia, in Canada. And we did a study where we asked teachers of children ages 10 to 14 to tell us about their own stress and burnout. E hanno chiesto agli insegnanti di classi di ragazzi che vanno dai 10 ai 14 anni, hanno chiesto agli insegnanti di descrivere e compilare un modulo per quanto riguarda il loro livello di stress. And for the children, we collected their saliva to look at their stress hormone cortisol. E i ragazzi invece hanno chiesto di dare la loro saliva, attraverso la saliva, come voi sapete, si misura il livello di cortisolo, che è l'ormone dello stress. And cortisol, oh, sorry. Sorry, I couldn't hear. Sorry, Renato. So the cortisol we collected through the saliva. So we had the children provide us with their spit. E la cosa divertente è che ai ragazzi piace usare il loro sputo e quindi hanno donato con gioia, come potete immaginare, il loro sputo per rilevare i livelli di cortisolo nella saliva. And just so you know, the children loved giving us their spit. Giusto che lo sappiate, i ragazzi adorano donare il loro sputo. So what we found was fascinating. Il risultato della ricerca è stato affascinante. We found that those classrooms in which teachers reported the highest levels of stress and burnout had children with the highest levels of cortisol, indicating high stress. E quindi hanno scoperto una correlazione tra il livello di stress degli insegnanti in determinate classi, stress e burnout, e il livello di cortisolo rilevato nella saliva degli allievi delle stesse classi. Quindi c'è una correlazione. So really what it told us is that there's stress contagion in the classroom. Highly stressed teachers also have highly stressed students. Quindi il risultato della ricerca è che insegnanti stressati in un qualche modo producono degli allievi stressati. So the key message here is that adult well-being is directly linked to child well-being. E quindi il messaggio chiave è che il benessere degli adulti è direttamente collegato con il benessere dei ragazzi. And support the children by supporting the adults. E quindi il paradigma è diventato supportare i ragazzi attraverso il supporto per gli adulti. So what now can we do? E quindi adesso che cosa possiamo fare o dobbiamo fare? We talk about educating the mind without educating the heart is no education at all. Una bellissima frase che dice: educare la mente senza educare il cuore non è educazione. And this is a quote by Aristotle. E questa è una famosissima frase di Aristotele.
So this idea of integrating social and emotional learning into education is really not new. E quindi l'idea di portare l'apprendimento sociale emotivo in ambito educativo non è un'idea nuova. But what is new is we now have the neuroscience that shows us how learning is inextricably linked with feelings. Ciò che è nuovo è la consapevolezza che ci viene dalla ricerca, dalle neuroscienze, della correlazione tra questo e l'apprendimento, l'educazione sociale emotiva e le capacità di apprendimento. I'm just going to show, Renato, I'm going to show this short video, so maybe they can watch it and then you could just tell them, it's very simple, what the video said. Does that work? Cioè, quindi vedremo Okay. un video che si spiega da solo. When a child is born, we do everything we can to protect them, nurture them, love them. A child's heart and mind are fragile. As they grow, we want to teach them everything we know. We send them to school to fill their minds with wonderful knowledge, to give them the tools they need for life. At school, they get a taste of what things are like in the world outside. There is friendship, romance, disappointment, embarrassment, discrimination, and bullying. But are the tools we give them enough to prepare them for this world? We have an enormous responsibility and an amazing opportunity. If we truly want to prepare them for the world outside, we must also educate the heart. Because to navigate the world outside with compassion, acceptance, and tolerance, we need to teach them compassion, acceptance, and tolerance. This can begin in our schools and it can start today. It can happen at hockey practice, dance class, at day camps and music lessons. And it's already happening around the world with astonishing results. If we want our children to grow into socially and emotionally capable young people, we must ask for a balanced education that puts importance on educating both the mind and the heart. So that was a video from the Dalai Lama Center for Peace and Education. So Renato, if you want to just give a synopsis, maybe. Yes. Questo è un video che viene da un istituto di Sua Santità il Dalai Lama che riguarda il cuore, l'educazione del cuore, e in sintesi, anche se un po' di inglese lo sappiamo tutti e le immagini sono molto chiare, che se noi vogliamo un futuro migliore dobbiamo pensare all'educazione dei nostri figli e dei nostri ragazzi. Educare i nostri figli alla gentilezza, alla compassione, alla tolleranza, alla resilienza, all'accettazione, all'integrazione. Prendersi cura dei nostri figli significa e dei nostri ragazzi significa prendersi cura del futuro e questo deve cominciare dalla scuola. In sintesi questo è il messaggio, come diceva il dottor Apostoli stamattina. E molti di noi. Yes. Okay. So we need to educate the heart and mind in schools and communities. E quindi il tema centrale è che bisogna educare il cuore e la mente nelle scuole e nelle comunità. So we know that there's something called emotional intelligence. Noi sappiamo che esiste un'intelligenza emotiva. And this was given a lot of attention by a book on emotional intelligence by Daniel Goleman. E il libro sicuramente più famoso che ha introdotto questo argomento è il libro Intelligenza emotiva di Daniel Goleman. And what he said was that analytical intelligence, or IQ, accounts for only 10% to 15% of job success and other real-world outcomes. E quello che Daniel Goleman dice è che il quoziente di intelligenza conta solamente per il 10-15% del successo lavorativo nel mondo di fuori. So what we know is we can actually, through emotional intelligence, find that we could intervene before children have problems. E noi sappiamo che l'intelligenza emotiva ci aiuta a intervenire lì dove i ragazzi hanno difficoltà.
So typically what we do is we do intervention where we wait till children are suffering, like fall in the water, and we throw them out a life preserver. Il nostro modo di pensare è tipico del salvagente, cioè quando qualcuno cade in acqua usiamo il salvagente. But we know now that we can give children a life jacket to give them the tools to stay afloat when they hit those rocky waters. E invece l'idea del mind up, della mindfulness e dell'apprendimento sociale emotivo è diversa. E l'idea, nella metafora, è quella di dare loro un giubbotto di salvataggio, insegnare a nuotare, così quando incontrano delle difficoltà sono già preparati, equipaggiati. Questa è l'idea. And we know now we can prevent many of the problems that we see in children and youth. E sappiamo che questo funziona e sappiamo che insegnare questo nelle scuole ai ragazzi è un fattore importante per evitare che incontrino le difficoltà di cui noi tutti conosciamo, purtroppo. And this can be done through social and emotional learning. Questo può essere fatto grazie all'apprendimento, all'educazione sociale ed emotiva. And social and emotional learning is a growing movement across the world. Il movimento del SEL, Social Emotional Learning, è un movimento che si sta espandendo in tutto il mondo. So what is social and emotional learning? Che cos'è? Social and emotional learning, or SEL, involves the processes through which individuals acquire and effectively apply the knowledge, attitudes, and skills necessary to Quello che il Social Emotional Learning indica è un processo attraverso il quale gli individui acquisiscono la consapevolezza e gli strumenti per sviluppare attitudini e abilità necessarie a understand and manage their emotions, capire e affrontare, fronteggiare le loro emozioni, feel and show empathy for others, sentire e mostrare empatia nei confronti degli altri, establish and achieve positive goals, stabilire e raggiungere mete positive, develop and maintain positive relationships, sviluppare e mantenere relazioni positive and make responsible decisions. e fare delle scelte responsabili. This is a framework from an organization called the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Questa è un po' la mappa, il territorio del CASEL, che è un'organizzazione mondiale generale che si occupa dell'aspetto accademico e anche dei vari programmi che riguardano appunto l'apprendimento sociale e emotivo. And they identified 5 dimensions of SEL. Ci sono quindi 5 elementi fondamentali per Social Emotional Learning. Self-awareness, or the ability to identify your own strengths and weaknesses and identify your emotions. L'autoconsapevolezza, che significa riconoscere, identificare, incontrare le proprie emozioni. Self-management, or the ability to regulate and control your emotions. Self-management, che significa la capacità di autoregolazione emotiva. There's social awareness that includes things like empathy and compassion. La consapevolezza sociale, che indica anche l'empatia, la compassione. There are also relationship skills, learning how to manage conflict and make new friendships. Le abilità relazionali, quindi fare amici, creare relazioni, mantenere le relazioni. And then responsible decision-making, being able to think about how your actions affect others. E la capacità di fare delle scelte responsabili, quindi la consapevolezza di come le nostre azioni influenzano, impattano le altre persone e il mondo in cui viviamo. So we know SEL is growing around the world. Quindi sappiamo che il SEL è un movimento che si sta sviluppando e crescendo in tutto il mondo. There are many countries that are now adopting SEL into their education systems. Ci sono molti paesi che stanno incorporando il SEL nel loro sistema, nel loro programma educativo, quindi a scuola. So countries like Canada and Australia. Canada, Australia, per esempio. And across Europe, there's many
different schools integrating social and emotional learning into their curriculum. Ci sono tantissime scuole anche in Europa che stanno integrando questo programma nel loro programma scolastico, quello ufficiale. And large organizations like the OECD and UNESCO are also adopting SEL. Anche l'UNESCO e altre associazioni a livello mondiale stanno inglobando questi principi e questi percorsi nei loro programmi, nei loro statuti. So what does the research say about social and emotional learning? E la ricerca che cosa ci dice riguardo l'apprendimento sociale e emotivo? Well, first, one of the findings is that these skills can be taught. They're malleable. E la prima cosa è il riconoscere, sapere che queste sono abilità che possono essere coltivate, possono essere insegnate. And we know through research on neuroplasticity that this brain, you can change the brain. Tutte le ricerche delle neuroscienze che riguardano la neuroplasticità del cervello ci dicono che il nostro cervello può essere, come un muscolo, può essere allenato. So things like teaching self-regulation and empathy can be taught. Per esempio, si può insegnare l'empatia e l'autoregolazione emotiva. We also know from the research that these social and emotional learning programs like MindUp can promote social emotional competency, pro-sociality, well-being, and school success. Sappiamo anche che questi programmi di SEL promuovono le competenze sociali, quelle emotive, quelle connesse con il benessere e anche il rendimento scolastico. So one study that looked at over 200 research studies found that SEL programs lead to positive social behaviors, fewer conduct problems, less emotional distress, and improved grades and test scores. Allora, una ricerca meta-analitica, quindi una ricerca che studia varie ricerche, per un totale di 213 studi che implicano 270.000 studenti, ci dice quello che hanno scoperto è che questi programmi di SEL producono un miglioramento dal punto di vista del comportamento sociale, minori problemi di, come si dice, quando i ragazzi si comportano male o problemi di disciplina, diciamo così, meno disagio emotivo e migliora il loro livello di rendimento, di apprendimento anche nelle materie scientifiche. And so they found that children who went through social and emotional learning programs not only improved in all these behaviors, but they also had an 11 percentile increase in their academics. Quindi la cosa interessante è che non è cambiato, migliorato il loro comportamento, la loro felicità e tutto il resto, ma che le loro capacità di raggiungere mete dal punto di vista accademico, quindi le loro capacità di apprendimento, sono migliorate dell'11%. So that's so critical, so that when you bring this into schools, it's not taking away from the academics, it's actually improving academics. E quindi se noi dobbiamo parlare del MindUp o del Social Emotional Learning a scuola, per esempio con il preside di una scuola, possiamo portare questi dati e dire guardate che non stiamo togliendo tempo all'apprendimento di materie tecniche, ma stiamo migliorando anche questo aspetto grazie alla mindfulness e al SEL. And even saying that you can actually lead to less mental health problems. Non solo, ma c'è anche un miglioramento dell'aspetto della salute dei ragazzi. So now I'm going to talk about one SEL program called MindUp. E ora parlerò, siamo già nella seconda parte, parlerò di un programma di SEL, Social Emotional Learning, che si chiama MindUp. And just to let you know, there are hundreds of SEL programs, but very few that integrate mindfulness with SEL. È importante dire, c'è una premessa da fare, che è la seguente: ci sono parecchi programmi di apprendimento sociale e emotivo, ma pochi di questi inglobano l'aspetto della mindfulness, della consapevolezza. E il MindUp è uno dei pochi. And I'm talking about MindUp because this is a program in which I've been doing research for the past 17 years. E la professoressa ci parlerà del MindUp perché è un programma che lei sta studiando da 17 anni. So I just want to bring in His Holiness the Dalai Lama because it's really him who has inspired so much of this work that we're doing.
And he has said, it is vital that when educating our children's brains, that we do not neglect to educate their hearts, a key element of which has to be the nurturing of our compassionate nature. A questo punto la professoressa Kimberly vuole introdurre la motivazione perché si è appassionata a questo programma. Questo programma, la passione per questi programmi in realtà deriva dall'incontro che lei ha avuto con Sua Santità il Dalai Lama, che dice: è vitale quando si parla dell'educazione, del cervello dei nostri ragazzi, non possiamo dimenticarci l'educazione del cuore, che è un elemento chiave per quanto riguarda il nutrire la natura compassionevole di questi ragazzi. So we know now that really you can use teaching mindfulness to children to promote their empathy, compassion, altruism, and happiness. Ora sappiamo che attraverso l'insegnamento di pratiche di consapevolezza ai ragazzi, noi in realtà stiamo promuovendo il loro comportamento, la loro empatia, la loro capacità di compassione, il loro altruismo e la loro felicità. So, and we also know, and this is part of the Mind Up program, we know the science of promoting happiness. Non solo, ma come abbiamo visto questa mattina, c'è una scienza che si occupa di come si fa a promuovere, di come si può coltivare la felicità. We know practicing gratitude promotes happiness. Praticare la gratitudine, per esempio. Practicing mindfulness promotes happiness. Praticare la mindfulness aumenta la felicità. And performing acts of kindness also promotes happiness. Essere gentili, commettere degli atti di gentilezza promuove la felicità, aumenta la felicità. I'm just going to show you this. Qui c'è un bellissimo video. I love that video because it really shows that even young children can teach their younger siblings how to do mindfulness practices. Conosco questo video perché sono uno dei formatori del Mind Up in Italia e questo è un video bellissimo dove i ragazzi imparano a scuola esercizi di mindfulness, di consapevolezza che si connessi con il respiro, tornano a casa e lo insegnano ai loro fratellini, alle sorelline e a volte anche ai genitori. So now I'm going to give you a little bit of background on the Mind Up program. Qui vediamo un po' di background del Mind Up. There's the program Mind Up for Schools is from the Goldie Hawn Foundation. Questo programma, il Mind Up per le scuole, ha origine, è sponsorizzato dalla Goldie Hawn Foundation. And it began in 2005. E il suo inizio è al 2005. It's based on 4 pillars. E qui ci sono 4 pilastri fondamentali. It brings in neuroscience, Le neuroscienze, mindful awareness, la consapevolezza, positive psychology, la psicologia positiva and social and emotional learning. e l'apprendimento sociale emotivo. And the research, which I'll talk a little bit more about, has found that it improves children's attention. Le ricerche ci dicono, ripeto, la professoressa è da 17 anni che studia questo programma, le ricerche ci dicono che il Mind Up migliora le capacità attentive, Improved stress physiology, migliora la fisiologia connessa con lo stress, improved caring and kindness, migliora la capacità di prendersi cura e la gentilezza, improved school achievement, academics, i risultati scolastici, accademici, and increased optimism, happiness, and resilience. migliora l'ottimismo, la felicità e la resilienza. The program has been published by Scholastic. Questo programma è stato pubblicato da una casa editrice che si chiama Scholastics. So you can actually go online and order the curriculum as well. Quindi chi volesse, chi fosse interessato, può andare su internet e comprare il libro, il manuale di questi programmi, a seconda delle fasce d'età.
And the program is for children ages 5 to 14 years old. Il programma varia a seconda delle fasce d'età, ovviamente, da una fascia d'età dai 5 ai 14 anni. Yes, and so you'll see there's 3 different curriculum, one for younger children, children who are, I think first I would say 5 to 7, 8 to 10, and 11 to 14. Il programma si divide, ci sono 3 programmi in realtà adattati alle fasce d'età. La prima fascia d'età è dai 5 ai 7 anni, poi dagli 8 ai 10 e poi dagli 11 ai 14. Renato, you don't have to go through all of these. I'll just give kind of a summary. Yes. So the program begins with children learning about their brain. Tutti i percorsi, tutti questi 3 programmi cominciano, quindi anche per i più piccolini, con un insegnamento che riguarda il funzionamento del cervello. And learning how, what happens in their brain when they practice mindfulness. E quindi viene insegnato ai ragazzi che cosa accade al loro cervello quando praticano la mindfulness. And then the children have lessons in all different types of mindfulness, from listening to seeing to smelling. E poi vengono insegnate le varie pratiche di mindfulness, quindi ascoltare in modo consapevole, vedere in modo consapevole, annusare in modo consapevole, eccetera. They also do mindful tasting and mindful movement. Mangiare in modo consapevole, movimento consapevole. And once they develop those skills, they then start learning how to take others' perspectives. E quando si sono impadroniti di queste capacità, di queste abilità, imparano a mettersi nei panni degli altri. They learn about optimism and how to savor happy experiences. Imparano a scegliere l'ottimismo, quindi l'ottimismo come scelta, e imparano anche ad assaporare gli eventi positivi. And then how to act with gratitude, perform acts of kindness, and do something in their community to work together to make their community a better place. E poi agire con gratitudine, commettere atti di gentilezza e poi portare un comportamento gentile e consapevole nella comunità di cui fanno parte. So then these lessons are different for the different age groups. So they're aligned with the children's age. Ovviamente tutte queste lezioni, questi temi sono adattati alle varie fasce d'età. So here's just a poster where children actually learn about their prefrontal cortex, their amygdala, and their hippocampus. Allora, questa è la mappa del cervello e questa è la prima lezione in cui viene spiegato ai ragazzi dove si trova la corteccia prefrontale, che cosa fa, dove è l'amigdala, la sua funzione, l'ippocampo che è sede della memoria, eccetera. So yes, even children as young as 5 learn about all these parts of their brain. E quindi, sì, impossibile ma vero, anche i bambini di 5 anni imparano le funzioni e queste parti del loro cervello. So why is it important for children to learn about their brain? Perché è importante che i bambini imparino il funzionamento del loro cervello? So when they learn about their brain, they learn that they can change their brain. Perché se imparano come funziona il cervello, hanno anche la possibilità di lavorarci, di cambiare i loro atteggiamenti e quindi anche il loro comportamento e il loro cervello. And there's research showing that children just learning about their brain increases their motivation. E la cosa fondamentale è che per i ragazzi e per i bambini imparare riguardo al loro cervello è un generatore di motivazione straordinario. So I'm just going to show you one of the activities that they use. It's called amygdala shake-up. E ora vi faremo vedere una delle attività che facciamo a scuola e si chiama shake-up dell'amigdala. And you put it in a jar. Well, I'll show you. They just create a jar with glitter in it, and then they can shake it up and use it to calm down. E quindi c'è un barattolo con un materiale un po' oleoso, un po' liquido, con dei brillantini che lo scorrano, agitano e quello rappresenta la mente agitata. So they can use it where they can shake up their amygdala and then use it to calm down. So here's just an example. Questo è uno dei video che sono...
So those jars are very easy to make. You just get water and some oil and glitter, and you can make them, and children love them. It's a great way for them to shake it up and then calm down as they watch the glitter calm down. E quindi ai bambini viene insegnato a come fare questo barattolo dove c'è una parte liquida, una parte oleosa, si mettono dei brillantini, quindi si fanno i barattoli, poi li agitano e li guardano i brillantini che si sedimentano e questo li calma. So one core part of the Mind Up program is doing a brain break 3 times a day. Quindi una delle parti centrali del programma Mind Up è questo brain break, pausa per il cervello, ed è una pratica basata sulla consapevolezza del respiro che fanno a scuola 3 volte nell'arco della mattinata scolastica. So here's a group of children age 5 in the garden of their school taking a brain break by listening to the sounds of spring. Qui abbiamo una bellissima immagine di bambini di 5 anni che nel giardino della scuola fanno un esercizio di consapevolezza del respiro in natura, attraverso l'ascolto della natura. I love their looks on their faces. Non so se notate la serenità nei loro volti. They also participate in a gratitude practice, C'è anche una pratica connessa con la gratitudine. where they have a gratitude stone and they pass it through to everyone in the classroom who expresses a gratitude for something in their life. E quindi c'è la pietra della gratitudine che si passano di mano in mano e ciascuno sceglie di che cosa o dice ad alta voce di che cosa essere grati e questo avviene in cerchio. And does anyone notice someone they recognize in this photo? Riconoscete qualcuno in questa foto? We had the good fortune of having the Dalai Lama visit Vancouver and join one of the children's Mind Up classrooms to practice gratitude with them. E quindi questo è un evento straordinario dove questi ragazzi hanno avuto la possibilità di fare il cerchio della gratitudine, questo esercizio con Sua Santità il Dalai Lama in British Columbia, a Vancouver. Yeah, and His Holiness was very excited about doing this activity. Il Dalai Lama era strafelice di partecipare a questo evento. So we know that when we practice gratitude, it trains our brain to have a shift to a positive mindset. Quello che sappiamo è che praticare la gratitudine porta un cambiamento all'interno del nostro cervello verso qualcosa di positivo, un setting positivo, la positività. And we know that it's not happiness that makes us grateful, but gratefulness that makes us happy. E abbiamo scoperto che non è la felicità che ci rende, che ci porta verso la gratitudine, ma è il contrario, è la gratitudine che ci porta verso la felicità. And we also know that gratitude promotes happiness, and happiness actually influences learning. Un altro punto fondamentale delle neuroscienze è questo, la gratitudine promuove la felicità e la felicità influenza, migliora le capacità di apprendimento. And we also know that happiness is contagious, which is good news. Sappiamo anche, bella notizia, come abbiamo sperimentato stamattina, che la felicità è contagiosa. So children also in the Mind Up program, as I mentioned before, learn about mindful of their senses. E nel programma Mind Up, come abbiamo visto prima in sintesi nelle 15 lezioni, ai ragazzi vengono insegnate anche le pratiche di consapevolezza connesse con i 5 sensi. They do lots of fun activities that are very experiential. Ci sono un sacco di attività divertenti che sono esperienze pratiche che si insegna e si fanno con i ragazzi a scuola. For example, they do a mindful tasting. Per esempio, mangiare o assaggiare qualcosa in modo consapevole. And if you're familiar with the raisin tasting, they do that. Gli insegnanti di mindfulness qui presenti sanno dell'esercizio dell'uvetta, il mangiare l'uvetta in modo consapevole. Or they do those with either Hershey, small chocolates, or like I said, the raisins. L'esercizio dell'uvetta, oppure l'esercizio con il cioccolato, oppure con una caramella, oppure le fettine di arancio o di mandarino, e si mangiano lentamente prestando attenzione. They also do mindful movement. So they really learn about their bodies and how they move and can be present in the moment.
Un'altra parte fondamentale del percorso è il movimento consapevole, quindi imparano a muoversi, a essere consapevoli di che cosa accade nel corpo, prestando attenzione al movimento. So, till date, we have about 10 published research studies on the effectiveness of Mind Up. Al momento attuale abbiamo circa 10 studi che riguardano le ricerche su questo programma specifico del Mind Up. And besides the research I've done, there's been research done in Portugal, in Uganda, in Australia as well. E oltre alle ricerche fatte dalla professoressa Kimberly, ci sono anche le ricerche fatte in Portogallo, in Uganda e in Australia. So overall, what we found was the Mind Up program leads to improved self-regulation, the ability to pay attention. Quello che abbiamo scoperto è che questo programma specifico aumenta l'autoregolazione emotiva. We've also looked at cortisol to look at if it improves their stress physiology and had found support for that. Children who go through Mind Up decrease their stress and have better stress physiology. Non solo, ma abbiamo anche raccolto il cortisolo, come sapete già, e quello che è stato evidenziato è una riduzione del cortisolo, del livello di cortisolo per i ragazzi o nelle classi dove viene insegnato il Mind Up. It also increases their kindness and empathy and compassion. Aumenta la loro gentilezza, la loro empatia, la loro compassione. And improves their academic achievement. E anche le loro capacità accademiche. And these findings have been found across multiple research studies. E questo l'hanno trovato in diversi studi. So why don't we have it in all the schools? Quindi perché, la domanda è perché non usiamo questo in tutte le scuole? But really, if you want to know about the program, my sense is you have to ask the kids. E quindi se volete sapere i benefici e delle notizie un po' più interessanti, precise riguardo a questo programma, perché non chiediamo ai ragazzi? So here, for example, one 7th grade boy said, it's a calming period in some hectic days. E quindi abbiamo alcuni commenti che vengono direttamente dai ragazzi e uno dice è un periodo di calma durante un giorno agitato o pieno di cose da fare. The majority of students said they would recommend Mind Up to a friend. La gran parte dei ragazzi che hanno fatto questo percorso lo consigliano ai loro amici. So she said, one student said, it might be help them if they are stressed and unmindful. E una ragazza dice questo, potrebbe aiutare loro quando si sentono stressati o quando non sono consapevoli. And which aspects of the program do you think the children like the most? E secondo voi qual è l'aspetto del programma che i ragazzi adorano di più? So think about that. See what you think they learned about the program. Pensateci un attimo. Guess what? It's the mindfulness activities. The majority of students love those. Quindi la gran parte, quasi la metà, come vedete dal grafico, dei ragazzi che hanno fatto questo percorso adorano le pratiche di mindfulness. They also feel that the program helps them increase their well-being. Il feedback che ci arriva è che queste pratiche, il programma in sé completo, aumenta il loro senso di benessere, sono più felici. And a large number of students really told us that they loved learning about their brain. E come vedete una bella fetta, il 24, ci dice che adorano imparare qualcosa che riguarda il loro cervello. And I'm not going to read all of these, Renato. I'll just tell you a few. The children said that what things that they learned is how to relax their body. Quindi vediamo, non abbiamo tempo di far tutto, ma una sintesi veloce, quello che i ragazzi amano è imparare a rilassare il corpo. I learned to calm down if I feel worried or scared about something. Ho imparato a calmarmi quando sono preoccupato o agitato riguardo a qualcosa. I learned to be more kind. Ho imparato a essere più gentile. So the one thing that now is I'm going to just wrap up here, Renato, is what we know now is really we've been doing Mind Up for the students, but we know that the research is telling us is to reach the students, we have to care for the teachers.
E quindi il tema centrale di questo percorso è che se vogliamo occuparci dei ragazzi dobbiamo partire dagli insegnanti. So we now have, so this is just a common thing. So really, it's like the airplane. First, put the mask on yourself and then put it on the child. E quindi l'aspetto razionale, quando andiamo in aereo, riconosciamo queste indicazioni in caso di emergenza e quindi prima di mettere la mascherina a qualcun altro dell'ossigeno dobbiamo mettercela noi. So there's a new program that just was released by MindUp, and it's called MindUp for Educators. C'è un'ultima versione del programma, un'ultima parte, che è quella di MindUp per gli insegnanti o gli educatori nelle scuole, quindi per gli adulti. So we're now starting a study that we're calling the Wellbeing in Teachers and Students Study. E quindi stanno iniziando una ricerca che riguarda il benessere degli insegnanti e degli studenti a scuola. And what we're going to be doing is doing the MindUp program for the teachers and the MindUp program for the students to see if either one or both together is the best combination in improving children's success. E la ricerca, quando si fa ricerca si scompongono i fattori per vedere che cosa funziona, parentesi. Quindi hanno scelto di fare un percorso di MindUp per gli insegnanti, un percorso di MindUp per i ragazzi per vedere quale funziona di più, quale approccio funziona di più. Yeah, so we're just starting the study this month, actually, in 24 classrooms with 5th and 6th grade students. Age? It would be 10 to 12-year-olds. Quindi proprio questo mese iniziano questa ricerca in 24 classi e l'età dei ragazzi è 10-11 anni. Yeah, so we're not all stop there, and we'll pause and take any questions that people have. Quindi gentilissimamente ci ha donato un bel po' di tempo e lei è molto precisa e essenziale e abbiamo 10 minuti di tempo per una o due domande. Se alzate la mano abbiamo... Lo dico in italiano così... No, in English and then I translate everything in Italian later on. Okay. So we save time. I say in English? Yes, please. Okay. Hi. Hi. I'm Juliana. I'm a corporate coach. I live in Paris, and I'm specialized in emotional intelligence by Danielle Coleman. My question is, could you tell us more on the resilience competency for students, for children? And resilience. You have Yes. you have talked about that. Could you please say more of this fact? Yes. Renata, do you want to translate the question first and then I can answer? We go straight to the answer, so we save time. Oh, okay. Okay. That sounds good. So I teach a graduate course on risk and resilience in children and adolescents. So let me just tell you, I could have a very long answer, but I'll try and keep it brief. What we know about resilience is that resilience is a combination of the individual characteristics of the child. Things like we know optimism is a factor. Individuals who are resilient have higher levels of optimism. They also are able to better focus their attention. Resilient individuals are able to have self-control, being able to control their impulses. So those are a couple of resilient capacities. But we also know that resilience is very much dependent on the context. So if you have an adult in that context that can support that child can develop resilience themselves. So we really need to have resilience in the individual child, but also resilient supportive contexts, such as caring and supportive adults who can help that child with their resilience. Allora, la domanda riguardava la resilienza e la domanda era, per cortesia, puoi dire qualcosa di più riguardo a questo aspetto, visto che la nostra amica è un'esperta di intelligenza emotiva, ha lavorato con Goldman. Allora la risposta è molto semplice. Dice, è una cosa che io ho studiato molto, è una cosa che mi sta molto a cuore e ho scoperto che per coltivare la resilienza è importante scegliere l'ottimismo, quindi dei ragazzi che coltivano questa capacità
ragazzi che hanno coltivato l'autoregolazione emotiva, e è importante anche il contesto all'interno del quale i ragazzi crescono, quindi a scuola ma anche a casa, dove ci sono degli adulti che supportano questo, allora la resilienza aumenta. Ha un sacco di benefici anche dal punto di vista dell'apprendimento e del comportamento dei ragazzi. Did I summarize okay? Thank you. I think what's really important here is that resilience is a dynamic concept that's really about the individual characteristics of the child and the context in which they find them. So you always have to see it as the two combination, not either one alone. È un aspetto, la resilienza è qualcosa di dinamico, quindi bisogna tener conto che ci sono due ingredienti fondamentali: le capacità e le qualità del ragazzo in sé o dei ragazzi in sé, e il supporto da parte delle figure adulte che possono essere gli educatori o altre figure, e il contesto che supporta la loro crescita da questo punto di vista. Hopefully that helps a bit. Thank you. Thank you. Abbiamo tempo per... Yes. Certo. Se no il traduttore a cosa serve? Buonasera, sono Simona. Io vorrei sapere se ci sono degli studi rispetto alla mindfulness e agli adolescenti. Io coordino una comunità educativa, adolescenti femmine, che vengono allontanate dalle famiglie da un provvedimento del Tribunale dei minori. Di solito perché vivono in contesti fortemente maltrattanti. E le mie ragazze almeno sono molto arrabbiate, giustamente. Però di adolescenti non se ne parla quasi mai. So the question is about if you do have a program for adolescents and or age kids around that age, and our friend here is working in a community with girls being taken apart from their family because they were in a kind of difficult environment with a lot of violence and abuses. So, and therefore they're very angry. So if you have some kind of advice or suggestion, or if there is a program for kids of that age. Yeah, I think there's a couple of things. I do think that the Mind Up program for the older children can be used as well with adolescents. If you look at the program that's for children that's 13 and 14, I think it works with the older adolescents. Una cosa, il programma che abbiamo visto prima, ne abbiamo visti tre, quello per i ragazzi più adulti, quindi dai 13 ai 14 anni, può essere usato anche per gli adolescenti, può essere adattato anche per loro. There's also a program, again, not translated in Italian, but it's called Learning to Breathe. C'è anche un altro programma che non è tradotto in italiano, che si intitola Learning to Breathe, cioè imparare a respirare. Right. The one caution I would say with children who've experienced trauma, you want to be very cautious of how you approach integrating mindful attention awareness with them. I often feel that things like closing their eyes and, we often start with things that are more like the mindful tasting and mindful movement and those kinds of things. You just have to be really cautious, especially at that developmental phase, that you don't, get them to, it's just going to be difficult sometimes. And I think we need to talk more about that issue. È un argomento molto delicato che richiederebbe più tempo e più attenzione. Comunque un principio chiave è questo: con bambini, ragazzi e persone in generale che hanno subito dei traumi bisogna stare molto attenti con le pratiche di mindfulness, perché per loro, per esempio, chiudere gli occhi può essere un ritorno a un trauma. E quindi lei consiglia di cominciare con delle cose molto semplici, come il mangiare in modo consapevole oppure il movimento consapevole. E comunque è un argomento ampio che richiederebbe più tempo e degli esperti riguardo a questo. That's what I think somewhat the Mind Up program, by doing the mindful tasting and those activities would be a good way to start. Se tu hai il manuale o intendi usare il Mind Up, per esempio, le pratiche consigliate sono il movimento consapevole e il mangiare in modo consapevole. Okay. Thank you very much. So feel free to go whenever you have to go, because we are over happy to have you
Oh, Very intense and very, very rich. So thank you very much. that's great. And I'll be happy to share my slides, Renato. I could send them to you if anybody wants the slides. I'm happy to share that. Thank you very much. So, molto generosamente ci condivide, ci regala le diapositive, quindi chiunque sia interessato attraverso i dei europei di Treviso avremo la possibilità attraverso un indirizzo mail di inviarlo. La professoressa le gira a me e io le giro ai dei europei e poi arriveranno a chi è interessato. So, thank you so much. Thank you, Renato. As always, it's such a wonderful pleasure and honor to be with you. So thank you, everyone, for Lei dice che è un piacere stare con noi. We are absolutely thrilled and happy for your passion and your clarity and so much you were able to give in less than 60 minutes. Oh, thank you so much. Okay, I'm going to run. Everyone have a great evening. Ci auguro una buona serata and have a wonderful wedding. Buon Oh, thank you. matrimonio. Okay, bye, everyone. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you. Hugs, Renato, to you. Grazie a te. Thank you. Okay, okay. Wow. E questa valeva la pena o no?